webinar for you to share your experience with us. И я был бы очень рад, чтобы ты это сделала с нами, с группой терапевтов, которые здесь собрались. And I would be happy when you do it, when you share your experience with us and with all the therapists that are here right now. Поначалу я отдаю тебе слово, чтобы ты поделилась определенной, будем говорить, теоретической, практической информацией, и потом мы сделаем сессию вопросов и ответов, чтобы люди могли поговорить с тобой и задать какие-то интересующие их вопросы. So the floor will be yours for now, and for you to share your experience. And after that, we will have this question and answer session for people to be able to ask you what they are interested in at the moment. Приблизительный формат нашей работы — это 60-90 минут. Ну, как ты пожелаешь, можно меньше, можно больше. По твоему выбору. So we have 60 to 90 minutes. And it's up to you to decide the duration of our meeting. Okay, thank you so very much. Thank you, Boris, for inviting me here. I really am so grateful that you're reaching out. And that, большое Борису, что пригласил. Очень благодарна, что ты связываешься с нами. And I'm glad to help in any way that I can. Я буду рада помочь любым способом, которым могу помочь. The material that we'll go over today is a snapshot of different processes and parts. Snapchat? A snapshot, like a picture? Snapshot, like an okay. То, о чем я буду сегодня с вами говорить, это как бы, картинка разных... snapshot of what? Can you please repeat? Of information. Okay. Как бы будет коллекция разной, вообще разной информации, которая была собрана мной в процессе работы. Yes. So I just wanted to share that I've been studying with Robert and John Grinder and Judith Delosier for over 40 years, a long, long time. And we went to... Хотела поделиться с вами... Yeah. You went to university together? Yes. Okay. This was before NLP. Хотела поделиться с вами тем, что я уже 40 лет изучаю НЛП и изучала в университете вместе с Джудит Делазье, Робертом Дилсом и Джоном Гриндером. Yes. So anyway, we go back, and I wanted to say that we just kind of touched on things last time. I think that this needs to be a continuing conversation through time. Я думаю, что то, что мы затронули в прошлый раз, это очень важно, и нужно продолжать об этом говорить. Today, I'd like to cover a question that you had, Boris, last time on a model to use, a working model. В прошлый раз Борис затронул вопрос модели, какую модель можно использовать по работе с травмой, и сегодня хотела бы как раз этот вопрос осветить. I'd like to talk about the coach state a little bit more for those people who it's new for. And I'm assuming the coach state is new for some people. Is that true? Хотела бы тоже еще поговорить об этом состоянии коуч, о котором мы говорили на первой встрече. И, наверное, здесь есть люди, которые об этом еще не слышали, для которых это новая информация. I'd also like to talk about this kind of like the practical applications of what to do with trauma. Я также хочу поговорить про практические моменты работы с травмой. And give an overall view of the hero's journey. Do people know that model? И также поговорить о пути героя, об этой модели. Okay. Okay. And then we'll have and then we'll have questions and answers. The practical aspects has to do with holding your space during this time, but also about self-care in order to continue in a strong way.
Практический момент сейчас важный такой, что нужно заботиться о себе, продолжать о себе заботиться, несмотря ни на что. Okay. So for a model, I'd like to talk about John McCain, an American. He was a diplomat, a statesman, a politician, but he was, first of all, a naval officer. Хочу поговорить о модели Джона Маккейна. Он был американцем, был политиком и был военным офицером. And how many people know of John McCain? Кто-нибудь знает здесь о Джоне Маккейне? Можете, там есть, кстати, можно нажать руку, поднять, like this. I Okay. don't know, but I'm gonna show like this. So no, maybe Daria, you know? No, Okay. I don't know. I'm just showing how we can show. Okay. Выключаем Okay. микрофоны, друзья. Trying to see. Okay, I see. All right. So John McCain, he, first of all, he was a prisoner of war during the Vietnam War for 5.5 years. Он был узником войны во время Вьетнамской войны 5,5 лет. He was in solitary confinement for 2 years. Он был как это красиво называется на русском сейчас. Он был когда один сидит в карцере. Он был в карцере for how long? Incarcerated, yeah, a kind of an incarceration. 2 years. 2 года сидел, да, один в камере. He started out when he first was in the war as a naval aviator. He flew a plane. Он управлял самолетом во время войны. And had 23 flight missions. У него было 23 задания. And he was shot down. Его подбили. And he was shot down when he was flying a plane. Yes. Во время одного из заданий его подбили. So he broke 2 arms and a leg. His parachute went down in water and he almost drowned. Он сломал 2 руки, ногу, и парашют не раскрылся. Он попал в воду и даже почти утонул. He became a prisoner of war. Его посадили в тюрьму. And his shoulder was crushed. У него было сломано вообще плечо. He was bayoneted, stabbed. Его даже ножом, тоже поранили. He was tortured. Его пытали. He was bound and beaten every 2 hours. Каждые 2 часа его связывали и били. He lost 50 pounds. Он потерял 20 килограмм. Yeah. And he was not treated for his injuries, and he was expected to die. Его раны даже не лечили. Маргарита, микрофон. Thank you. Микрофон, пожалуйста. Его, когда ему наносили раны не лечили и ожидали, что он умрет. He came from a military family where his father was an admiral. Он происходил из военной семьи, его отец был адмиралом. And because of his level of injury, they were going to send the Vietnamese were going to send him back home. И из-за того, что он был очень сильно ранен, вьетнамцы собирались его вообще отправить домой. And he refused to go. Он отказался ехать. He was eventually released when 100 of his fellow mates were released. И его в конце концов освободили, когда таких же, как и он, 100 человек освободили из вьетнамской тюрьмы. It took him months and months of physical therapy and treatment. И у него ушли месяцы на то, чтобы восстановиться физически. After that, his flight status was reinstated. После этого ему возобновили его статус летчика. Yeah, I could fly again.
And Он мог опять управлять самолетом, и он стал he became a commanding officer of a training squadron. So he trained other military. Он даже стал командующим и обучал других летчиков военных. After that, he became a diplomat, a member of Congress, После serving этого он both, стал дипломатом, членом Конгресса. and he served both the House of Representatives in Congress as well as being a senator. И он даже был сенатором. He ran for office to be president of the United States. И он даже баллотировался на президента Штатов Соединенных. He didn't get the presidency, but he ran. Он не стал президентом, но баллотировался. And he still served Congress. И служил в Конгрессе. During all of that suffering, he said that there were three things that kept him going. И в течение всех своих страданий он говорил, что ему помогали три вещи. Faith in God or something bigger than himself. What was the first word you said? Thinking of? Faith. Oh, faith. То есть вера в Бога или вера в высшие силы. Faith in his fellow prisoners. Вера в своих заключенных, которые с ним вместе сидели. And faith in his country. И вера в свою страну. And so I see this happening all the time in Ukraine. And I think that подобное в Украине происходит. But in addition to the model of John McCain, I'd say to look at yourself as models and the people who you'll work with trauma and PTSD as models. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели на модели не только Маккейна самого, но и самих себя, и люди с травмами, с которыми вы работаете, они тоже являются моделями. So you are models, and the individuals who have suffered dearly are models. Your country is a model. У вас и сама страна модель, и каждый в отдельности человек, который пережил то, что происходит, тоже является моделью сейчас. When The Hero's Journey by Joseph Campbell became popular, it was called a monomyth, like one myth. Когда эта модель «Путь героя» стала популярной, она была названа мономиф. But now we're called to think of the hero's journey on a larger scale. Но теперь мы думаем о том, что можно уже говорить и о пути героя в более большом масштабе. The hero now is the collective, a group of people, and even a country or countries. Сейчас путь героя проходит не только конкретный человек, но даже группа людей и страна. And the heroic efforts that are taking place now are the fact that the world is coming together to work together to make a better place for all of us. Героические усилия, которые осуществляет одна страна, приводят к тому, что даже сам мир хочет сотрудничать и становиться лучшим местом для жизни. So getting back to this word of faith. Говорим о вере сейчас. I'd like to think for us to think of faith as operational faith. Я бы хотела, чтобы мы подумали о вере как бы в ее операционном смысле. And so a definition would be something like this.
И определение будет приблизительно такое. Operational faith is to believe in or have faith in some condition beyond yourself that is supportive in nature. Операционная вера – это вера в что-то вне тебя, что тебя поддерживает. And to have trust in the outcome not yet seen or manifested. И это довера тому, что в результат, который еще пока не проявлен. Я сказала, доверие к тому результату, который будет, но которого пока еще нет. To operationalize this type of faith, you need to make a practical commitment, and we talked about this last week. Мы на прошлой неделе and that commitment is involved. О том, что нужно практически это делать, и как это делать? It's a kind of faith that's involved in trusting, это вера, because the root meaning of the Greek, вера, которая включает в себя доверие, потому что корень. Yeah, the root name or the Greek origin of the word faith is trust. Потому что само происхождение слова вера из греческого это как раз и доверие, общий корень. So this is a model of faith as trust, understood not simply as a state of confidence, but also committed practical action. И вот эта модель веры, это не только уверенность, но это еще и состояние действий, каких-то практических шагов. So last week we said to have faith in, and this is weaving this in, is to have faith in, one must make a commitment, a promise, a vow, and an intention to survive and thrive. Two things. То есть это очень важные две вещи. Okay, two things. The first is... So to have faith in, one must make a commitment or a promise or a vow. These are different words for that feeling sense inside, that resolve. An intention or an outcome. Right. So we think of a себе дать обещание о том, wait a minute. Надо самому себе дать обещание о том, что я, даже можно сказать клятву, о том, что я выживу, буду жить и процветать в дальнейшем. So we think of it in NLP as an outcome or a goal. Go ahead. Мы думаем о том, в NLP мы это называем, что это будет какой-то результат или цель, к которой мы стремимся. With Stephen Gilligan, he would call it an intention. Но Стивен Гиллиган называл это именно намерением. And you can hold both of those things. An outcome or a goal is very specific. И результат или цель это что-то конкретное. Stated in a positive. Естественно, формулировка должна быть положительная. Dealing with specific steps. И должна включать в себя конкретные шаги. With evidence-based practice. Чтобы что-то конкретное это подтверждало, какой-то конкретный опыт. This is based on the TOTE model, test, operate, test, exit. Получается, что это все основано на модели TOTE, да, тест, operate, test, exit, выход. Тест, операция, тест и выход. Это одна из традиционных моделей NLP. The intention is a broader piece where намерение это что-то гораздо шире, это шире, чем цель.
So you say, this is my intention, this is what I want. And there's not necessarily, you don't know how you will get there. But То it's есть like, ты говоришь просто, это то, чего я хочу, это то, к чему я стремлюсь, но ты не обязательно знаешь, каким образом ты к этому придешь. but you know you'll get there. Но ты знаешь точно, что ты туда придешь, к этому. Это в этом и суть намерения. And this takes faith and trust and resolve. И для этого нужна end result. Resolve. I resolve. Для этого нужна вера, доверие и внутреннее разрешение. I am себя. determined. Determination. Да, уверенность, намерение. But Целеустремленность. open to a kind of a broader field of getting resources. Но при этом вы, когда у вас есть намерение, вы открыты к большему пространству вариантов происходящего. So there's the reticular activating system in the brain. Ретикулярная формация есть в мозге для этого. Which gets activated with intention, because when you look out, you know where to go, because you identify. Которая активируется, когда вы устанавливаете себе намерение и начинаете искать варианты. Right. So it's kind of like John Grinder used to say about the 4-leaf clover. You might be in a field of clover. There may be thousands and thousands of 3-leaf clovers, but with that function, you can find the one 4-leaf clover. It'll come to you. Джон Гриндер приводил пример такой, что если вы хотите найти 4-листный клевер, вы можете находиться в поле, где все будут 3-листными, но если у вас есть это намерение найти 4-листный, вы его найдете. And this is the way of being able to set the intentions for survival, whether you're out in the field and chaos is breaking out, is that you know that 4-leaf clover and where to go and what to do. И это такой пример, который касается, когда мы находимся на поле, и нам нужно выжить. Вы знаете, что этот 4-листный клевер где-то есть, и вам нужно пойти его и найти его. То есть нужно выжить. Now, last week we talked about ma'ai, which is this idea of relational space and thinking about that inside ourselves. В прошлый раз мы еще говорили о том, как с помощью глаз в пространстве себя можно фокусировать. Right. So Ma'ai was talking relationally about distance, midway, and close. Мы говорили о том, что можно представлять что-то на расстоянии, посередине и возле себя. So, trying to find this. I may not have this one. Let's see. So anyway, if distance is knowing when to have distance far away from danger, out of harm's way. So you know when to get out of the way. And this has to be activated very quickly on instinctual level. Если у вас есть опасность, и вы видите ее на расстоянии, то вы инстинктивно знаете, как от нее убежать, как от нее отдалиться. Right. And so that takes the reticular activating system to help you with that. So you have that built-in instinct. И в этом помогает именно ретикулярная формация, которая активируется в этот момент. То есть это встроенный инстинкт. In order to do that, you have to activate the whole system for preparedness and readiness. И чтобы это произошло, нужно всю систему активировать и привести в состояние готовности. Last week, we talked about the sympathetic nervous system, the automatic nervous system. There's a sympathetic and the parasympathetic nervous system.
как раз в прошлый раз затрагивали нервную систему, что она и симпатическая, и парасимпатическая. In the case of using distance, of knowing when to get out of harm's way, it's important to be in sympathetic mode so that you can act quickly. И когда у нас дело касается именно расстояния от опасности, то здесь нужно включить в себя именно симпатическую систему, чтобы сработал уход от опасности. But with that sympathetic, it activates the whole system, and it's not sustainable over time. Но когда симпатическая система включается, она включает за собой также и все, и это тяжело удерживаться в таком состоянии долго. Activating the sympathetic system, it can be a very good thing for survival, especially if used with a coach state. То есть для выживания активация симпатической системы – это очень хорошо, особенно если ее соединить с состоянием коуч. And to know when there's a crash and to get out of the crash and back into coach state. И знать, когда вот это состояние crash, и как из него выйти и зайти в состояние coach. Maybe you can remind what a coach state is and what a crash state is. Yes. So let's think in terms of the physical quality first. Is in a crash. В первую очередь, что касается физического состояния, то поговорим, в чем разница между вот этими состояниями crash и coach. Okay. For crash state, that's when we go into sympathetic, but instead of being highly functional, like when we're in danger, we know what to do. There's a crash that might happen, which means that there's neuromuscular lock. Everything tightens in the body. Когда в состоянии crash мы находимся во время опасности, это происходит в теле мышечный зажим, то есть все в теле внутри сжимается, и это тоже активация симпатической системы. Our thinking processes don't work as well. Но процессы мышления уже перестают работать так хорошо, как раньше. We're not as resourceful as we need to be. Мы не такие становимся ресурсные, как нам надо. And we can feel that tension in the body and in the mind. И мы можем чувствовать это напряжение и в теле, и в голове, и в уме. That's a natural thing to go into. But the thing is to recognize it when we start in that direction and then go back into coach. Это нормально, когда такое происходит, но что нам важно понимать, что нужно распознавать это состояние, чтобы мы могли из него выйти и войти в состояние коуч. So it's the reason I say this is it can actually, people can get panicked by being in crash state. They think, oh my gosh, I've blown it, I've lost it, right? So да, часто люди в состоянии crash начинают паниковать и думать, ну все пропало. It's kind of like a complex type of crash. So the thing is to recognize that that's a natural state of the body to want to go in that direction and to be able to come out quickly back into coach. And so there's a flow of dipping out and getting back into coach state. Есть, то есть нужно понимать, что это все нормально, когда такое происходит, но нужно научиться переключаться и плавненько переходить в состояние коуч. This can happen in a blink of an eye. Это можно делать и очень быстро, по мгновению ока. And coach state is based on a number of words. It's an acronym. Коуч — это акроним C означает. Is for being centered. Означает центрирование, сосредоточенность. And it's always between the physical and the mental, the cognitive, but also emotional and spiritual. То есть это когда ты находишься в себе, сам в себе, в контакте с собой,
со своим умом, телом, духом. So it's being centered in a way that is energetically in alignment with a larger field that То supports you. есть это значит быть в соответствии с более большим полем, находиться в согласии с этим полем. The physicality of that is easy to get into. И с физической точки зрения в такое состояние легко войти. So it's about having a straight spine, Это значит иметь ровную спину, позвоночник, but not stiff. но не жестко. Okay? And it's about shoulders can go up, back, and down. Это когда вы выравниваете плечи вверх, назад и вниз. Lifting the rib cage, Поднимаете грудную клетку breathing from the belly. и дышите из живота. Okay. And so at that point in time, it's this centeredness is felt from head to toe. И именно в этот момент вы начинаете ощущать вот эту центрированность от макушки головы до пяток. Feeling grounded by having your feet on the ground, moving your toes, connecting deeper. Чувствуете заземленность, когда вы находитесь ногами на земле и можете шевелить пальцами и чувствуете связь с землей. If you're sitting, you feel a deeper connection, a heavier connection between yourself and what you're sitting on. Если вы сидите, то вы чувствуете связь между собой и тем, на чем вы сидите. If you're standing, there's a sense of having roots out of the bottom of your feet going to the core of the earth. А если вы стоите, то можете представлять, как из ваших ног, из ваших стоп выходят корни и заходят глубоко в землю. And there's a center from the top going up to the heavens, to the sky. И из центра головы выходит тоже такой поток в небо. And there's a centeredness of feeling centered in this, in your environment around you. Также важно иметь вот эту связь с тем, что вас окружает, что вы что вы в контакте с тем, что вас окружает. And being centered doesn't mean that being stiff, but it means that very much like an airplane flying, it has to go off course in order to get back on course, in order to get to its destination. And that's how it is with centered. Sometimes we get a little off center and we come back to center. И быть центрированным это не означает быть жестким все время на одном месте. Это как самолет, который, чтобы попасть в точку, которая нужна, может отклоняться от маршрута туда-сюда, но все равно стремиться в эту точку. So getting off center or starting to go into crash is our feedback that reminds us to come back to center. Если мы чувствуем, что мы начинаем заваливаться в крэш-состояние, это просто нам напоминание, что нужно вернуться обратно в центрированное состояние. When the physical provides this kind of centeredness, the mind and emotions will follow. И если мы именно физически находимся в таком состоянии, то наш ум и эмоции последуют за этим, подстроятся под это. In the midst of chaos, it's important to find a center around you as well. И как раз во времена хаоса важно найти вот этот центр в себе. And you can even look to get that outside support in terms of that stability, that groundedness, that centeredness. И вы можете посмотреть вокруг себя тоже, чтобы найти, за что можно зацепиться, чтобы почувствовать в себе вот эту Заземленность, groundness. Заземленность. Okay. So it's the reticular activating system again. You're searching for that which is centered in your environment. Это как раз опять работает ретикулярная формация, которая видит, что можно выбрать из окружающего, чтобы заземлиться.
This is a point of center. Это как раз в этом и смысл этого центрирования. And so that becomes your truth. И это будет вашей правдой уже на тот момент. Because it's verification that there's centeredness around you as well. И это является подтверждением тому, что вокруг вас тоже есть заземление. So now we'll go to the open. So it's coach, C-O-A-C-H, centered, and then we'll go to open. Open, окей. Сейчас рассматриваем, что означает аббревиатура coach. Coach состояние, следующая буква O означает open, открытый. Yes, right. And by the way, I think this is the time in coach to bring in these other resources that that Stephen Gilligan, emphasizes in his work. И сейчас, я думаю, можно еще поговорить о тех ресурсах, которых подчеркивает Стивен Гиллиган тоже в своих работах. Okay. So he says that there are different domains that will help us. Есть разные домены, которые нам помогут. And so there's the spiritual aspects of that which is bigger, like John McCain, believing in something some good force that is supporting you. То есть и моменты духовные, то есть когда вы верите в высшие силы, которые вас поддерживают, как бы такой один из доменов. And then there's the ancestors. Наверное, это эгрегор, да, называется. И есть также наши предки. The people who have lived before that you trust and can have as a resource that can remind you in terms of being centered and having coach state, being strong, and being present. Люди, которые жили раньше, которым вы доверяли, это могут быть ваши родственники, уже умершие, которые могут вам тоже, вы можете брать от них ресурс, именно напоминание о том, как быть сильными. There's also the culture, the Ukrainian culture, your country, and the community. Также есть и украинская культура сама по себе, и также общество украинское, люди. And this is to draw on, to be centered and open and to have all the coach state. And I think of that little girl, and you've probably seen her on YouTube. And I think she was from Kiev. The singing. She's singing. Yeah. Singing from Frozen. And, what is it? Let It Go? Yeah, Let It Go. But how beautiful. And that is a community resource there that went worldwide. That is... Что касается общества, да, важно тоже, можно взять, например, маленькую девочку, которая пела в убежище песню из мультика Let It Go, отпусти. Это тоже очень мощный ресурс и поддержка. And how about the grandmother who threw a tomato jar at the drone? Yeah. Да, или, например, пожилая женщина, которая бросила банкой огурцов, чтобы сбить дрон. Это тоже ресурс. These are all resources that can bring us back to center and to openness and to coach state. Это тоже те из ресурсов, которые могут нас вернуть вот в это состояние связи с собой и вот в это коуч-состояние. Right. So, and then we have the self, and the self as resource. Self? Self. Your own personal experience and memories. Потом у нас еще как ресурс есть я сам, да, то есть мои личные воспоминания, все, что со мной происходило. When you've done extraordinary things beyond what you ever thought you could. Когда вы что-то делали такое экстраординарное, что вы никогда не думали, что вы можете сделать. And this includes having this internal dialogue, is that I did it then, I can do it now. И бывает такое, что этот внутренний диалог очень помогает, когда вы говорите себе, я это раньше делал, и я сейчас это смогу сделать. So as we go down the coach state, in each of these categories,
COACH, we include all of those domains of resources. Во всем, когда мы говорим про это коуч-состояние, то мы в каждом моменте включаем все вот эти эгрегоры, которые могут нам помогать, из которых мы можем черпать ресурс. So when open is the next one, we'll go to open. Сейчас поговорим о том, что такое быть открытым. But remember all those domains. And so Напомните про open все эти домены. is a state of, and I think, you know, it's like, I think of it physically as putting the shoulders back and opening up this place here, the heart center. Состояние открытости — это когда вы расправляете плечи, и вот это вот как бы, да, сердечная чакра у вас открыта. Yeah, the heart chakra, for Yeah. sure. And so that's one way of doing it. And of course, with my eye, you know, it's not like being open in a way that would compromise your health and well-being, but it's being open to taking in information that is going to support you in under any conditions of duress or chaos or in Да, то any есть здесь conditions in life. быть открытым здесь означает не быть открытым, чтобы вас могли как-то уязвить, а быть открытым к восприятию разной информации, которая тоже будет ресурсной и будет помогать и поддерживать. So spirit and the body being open to flexibility, to fluidity, to working together so that it's an optimal function, to be able to move with an economy of movement that protects and is effective in the world. Okay, Michelle, sorry. No, the connection was bad. I didn't hear half of it. Can you please repeat? Okay. So the idea of openness is open with the mind, open with emotions. It's open with the heart, Эмоции, but сердце all in должны service быть of открыты. И so it's чтобы выжить. Open to information that's going to help you. Быть Open открытым for информации, которая вам поможет. And so it's almost like I think of being open to information coming in that's in support of your highest intention and your goal of survival and thriving. Как раз быть открытым как раз к информации, которая поможет вашему намерению выжить и процветать впоследствии. Right. And so and there's this fluidity too. It's like, you know, you don't keep your door open all the time, right? So there's this kind of knowing when to close it, when to open, but mostly you're wanting to be open if there's, you don't know what's going on, if there's a non-knowing or not knowing, then the openness will help you with finding out what you need to know. И тут тоже нужно проявлять гибкость, то есть не обязательно там все время быть открытым, можно открываться, закрываться, но при этом просто наблюдать, какая именно информация может быть вам полезна. And then we'll go from open to the next one is alert, aware, awake. И следующая буквочка A в слове coach означает быть осознанным, внимательным, в состоянии сознания. And so this can go along with it if you think of centered, open, awake, alert, aware. So this is sensory acuity, not only internally, but externally. You're always, whatever you're aware of, whatever you do, it's always an inside job and your relation to the world.
Все, что бы вы ни делали, это всегда будет ваша внутренняя работа и ваша связь с миром. То есть это буква A означает, это такое дополнение к тому, что уже было, и это означает, когда вы именно, у вас чувства обостренные, и вы на все очень внимательно реагируете. I think that, that's the two relationships, right? It's the relationship with self and the relationship with the environment, the Это outside world. касается отношения с собой и отношения с внешним миром. I think of, there's information before a bomb drops, right? A missile. Перед тем, как бомба взрывается, всегда есть информация. Something happens that you can feel, but you can't explain. Что-то происходит, и вы можете это чувствовать, но вы не можете это объяснить. There's almost a vacuum and a silence. Это может быть какой-то вакуум или особенная тишина. It's a resonance in the air. Какой-то есть резонанс в воздухе. When you're awake, aware, alert, you sense that. И And you take action. если вы находитесь именно в этом состоянии внимания, пробужденности, осознанности, то вы это почувствуете и начнете действовать. I was in a car, as an example, and I was at a stop at an intersection, and the cars were lined up in a row. Однажды я была в машине, остановилась на перекрестке, и машины выстроились в ряд. Let's take a moment here, just for a moment. Mm-hmm. You okay, Arya? Yeah, I'm all right. I'm okay. I'm just, We'll just take a tired. moment. Да, сейчас. Okay. And it's the difference, it's the connection that it's not immediate. That's why when I start talking, you cannot hear it yet, and that makes it difficult, There's lag time. Yeah. And I have a message going across my screen every few seconds or minutes that says unstable connection. But we're keeping it as stable as we can. Да, сейчас немножко неустойчивая связь, поэтому тяжело мне переводить, потому что долетает туда-сюда не моментально, поэтому да. So I was in this, it was a traffic with a lineup of cars at a stop because it was an intersection. Behind me, I saw a big Mack truck coming full bore, full speed ahead. And I knew he wasn't going to be able to stop. Я, когда сидела в машине на перекрестке, за мной были машины, и я видела, что еще едет грузовик на большой скорости, который не успевал бы остановиться. I honked and tried to get over and warn other people to look behind. Я посигналила и попыталась выбраться из машины, чтобы предупредить других людей об этом грузовике, но никто не увидел этого. There was a small opening where I veered over, and the truck came slamming into 7 cars. My car was clipped, and it swerved over, but I was uninjured. Did you get out of the car before that? No, I was in the car. Mm. But he came slamming, and he actually literally, the truck ran over another car, smashed it down.
And that was the car in front of me. Но все But равно I veered over here, and so when he passed, I was correct. Yeah. так, несмотря на плохую связь, сейчас попробую соединить в кучу всю историю. То есть этот грузовик наехал на несколько машин, и машина Мишель тоже как-то перевернулась, но она осталась цела в этой ситуации. Last week you heard about Judith and her being in the boat and almost drowning, but she was surviving because she found a small opening and got out. Джудит тоже рассказывала историю о том, как она на корабле чуть не утонула, но она нашла маленький выход и выбралась, и все было хорошо, да. So what do you mean, Michelle? This is because of this being awake. What do you mean by opening in the car? So for me, out of the line of this truck coming forward. And so I was able to honk, honk, honk and move over. And the car came, or the truck came crashing into 7 people. He hit my car, but I was out of the way, so it just clipped the edge of it. The car got totaled, but I didn't get hurt. I mean, that's the funny part too, because there were so many cars lined up. Несмотря на то, что And все this эти was машины very much зацепило, like, да, Мишель умудрилась как-то увернуться, чтобы не пострадать. И именно вот это состояние внимательности помогло почувствовать, как себя вести, как увернуться от этого грузовика. Машину зацепило, но ее не зацепило. these are the situations that happen when we are awake, alert, and aware, and in coach state. Да, и такое происходит, когда мы как раз находимся в состоянии осознанности, внимания и в состоянии вот этого коуч. And so the other part of that is that let's go to connected next. So COAC is connected. Следующая буква в And слове connected coach is when you are connected with yourself. Соединенным с собой, быть в контакте с собой, контакт с собой. Right. You're connected with yourself inside and knowing what's going on physically, and you can make those adjustments. Когда вы с собой в And that's контакте, about your relationship with yourself. Вы знаете, что происходит у вас внутри и в каких именно вы отношениях с самим собой находитесь. You have a sensory, a very acute sense of intuition. И когда у вас очень сильно обострена интуиция. And you have connection with your friends, your community, your family. Вы чувствуете вот эту внутреннюю связь со своими друзьями, с семьей, со страной, с людьми просто своей страны. Чувствуете связь с ними. You're connected with your beliefs and values. Вы со своими ценностями в контакте, со своими убеждениями, с тем, во что вы верите. And so when you are connected, you realize that you are not alone. И когда вы именно в контакте находитесь, вы понимаете, что вы не одни. You're connected with the ancestors. Вы соединены со своими предками. Connected with the larger system that holds things together. И вы соединены с большими системами, которые удерживают вещи. And therefore there's a sense of calm knowing
and feeling this interconnection. И именно тогда приходит это внутреннее ощущение спокойствия. And so the last one is called holding for coach or hospitality. Последняя буква H означает либо удерживание, либо гостеприимство. And this is about sustainability. It's about being able to know that with all these domains, that you can be hospitable with those people that are supportive and loving, that there's room for laughter and joy and humor. И это означает, вот это гостеприимство, это означает, что вы всегда можете быть в любой момент, включиться в контакт с людьми, всегда есть момент для того, чтобы посмеяться и порадоваться чему-то. And there's room for this hope and faith and trust. There's a sense of hospitality for people who need it. Hospitality inside yourself, a welcoming for yourself and for others. Это такое внутреннее ощущение того, что вы приглашаете, да, ласкаво просимо, то есть приглашаете и других людей в контакт с собой, и внутри себя тоже так себя хорошо чувствуете. But this is on a transformative level. If you think of that little girl singing that song in the bunker, you know, about let it go, the little girl who sang the song. Это тоже может быть даже трансформирующее такое чувство. То есть, если мы подумаем, да, об этой девочке, которая пела песню из мультика в убежище. So there's a sense of musicality and rhythm and resonance in the hospitality. То есть вот в этом именно ощущении гостеприимства есть именно и музыкальность, и все, что касается ритма, таких вещей. That's right. So that's coach. Are there any questions about coach before we move on to some practical things? Это было описание вот этого состояния коуч, которое нам понадобится. Есть ли у вас вопросы перед тем, как мы перейдем к более практической части? Если у кого-то вопрос, можете отключить микрофон, включить его и задать вопрос сейчас. Если нет, то мы едем. No, Мишель. No questions. Let's move on to our practical part. Okay, great. And so with the coach also comes the relaxation, right? В состоянии коуч тоже приходит вот это именно состояние расслабления. Right. And so if we think about the sympathetic system, and that's the one that gets you to go and do things, to take action. And it's right. We can't stay there all the time. We have to come back to this other state of relaxation, which is the parasympathetic part of our system. И как раз когда симпатическая система возбуждается, чтобы помочь нам выжить, да, мы не можем все время находиться в этом состоянии, поэтому мы должны уметь переходить, вот, включать парасимпатическую, чтобы расслабляться. And which is, again, a parasympathetic place is a coach state as well. So one is alert and out in externally, but then there has to be, in the parasympathetic, there has to be a relaxation state. И в парасимпатической системе включается именно состояние расслабления. Это важное состояние. And so we talked about the vagal nerve that goes all the way down the body last week. We remember when we talked about the vagal nerve that goes all the way down the body. Vagal nerve. Vagal nerve. There's I don't know what it is. Sorry. The vagus. It's okay. When it's active, when it gets activated, it allows us to get out of a stress state or one that's high alert and go into relaxation.
Окей. Значит, мы в прошлый раз уже говорили о каком-то нерве, который, я не знаю, как правильно по-русски называется, который проходит через все тело и который тоже помогает So в состоянии стресса. yeah. So for all of that you're doing in a crisis situation, for that you have to also have this other side to balance out in order to come back to this point again in high effectiveness in the world. То есть, когда вы что-то делаете в кризисной ситуации, должна быть вторая сторона медали, когда вы расслабляетесь для того, что... О, спасибо, блуждающий нерв. Я не знала этого. Окей. So, one moment. Вот, чтобы было равновесие в теле, да, чтобы вы могли не перенапрягаться. Whether you're working with clients with trauma or for yourself, it's important, and we talked about breathing last time, and I'd like to add a little bit more to the whole breathing part. Очень важно, если вы работаете с собой или с клиентом, тоже вот этот момент с дыханием, и я сейчас хотела бы добавить кое-что на этот счет. And all of these breathing exercises activates the vagal nerve, so there's a relaxation response and a healing response in the body. И все вот эти техники дыхания, они как раз этот блуждающий нерв активируют и помогают бороться со стрессом, расслабиться. So last week we talked about taking a deep breath to the count of 8 or 10, all the way down to the bottom of the lungs, and even sipping 2 to 3 times, holding it for 8 to 10 seconds at the bottom of our lungs, and then slowly releasing to the count of 8 or 10. В прошлый раз как раз говорили об этой технике, когда вы можете такими короткими вдохами вдохнуть полностью во все легкие воздух, удерживать 8-10 секунд и выдыхать тоже очень медленно в течение 8 секунд. That will relax the body, and so that, but you need to do at least a set of 3 of those together. 3 подхода нужно сделать минимум, чтобы расслабилось тело. So repeat 3 times. And do that during the day whenever you need to. Повторите 3 раза, и в течение дня можете делать в любой момент, когда вам захочется. Then there's box breathing, and it's breathing. Box? It's called like 4-point. Where? It's called 4-point breathing or box breathing. Да, еще есть дыхание по квадрату, оно у нас называется. Or square breathing. And so that's taking in to the count of 4 a breath. Это вдохнуть на 4, на 4 счета. Hold it to the count of 4. Держать 4 секунды, тоже 4 счета. Exhale to the count of 4. На 4 счета выдохнуть. Hold to the count of 4. И задержать дыхание на 4 счета. You want to get it all out of your system. You want to get that breath all the way out, so you hold it down longer than you normally would. То есть важно вот это все выдохнуть и подержать задержку дыхания. And you do that 4 times. И это делается 4 раза. Okay, and then another thing that you can do is yawn. Oh, that's my favorite part. Yeah. Еще одну вещь, которую вы можете делать, это зевать. Это очень классная штука. Yes. And it's contagious. If you yawn, everybody else is going to yawn, right? Это очень заразно, если вы начнете зевать, все вокруг начнут зевать. In a pack of dogs, you'll see them yawn. One will yawn and they'll all yawn. Даже в стае собак, если один зевнул, то все начнут зевать. So this is really good for the system. It calms the system down after the hunt. Это очень хорошо помогает успокоить нервную систему. And another thing is to bear down. What do you mean? To bear down? To bear down. And this is, if you, one way, you think of it as you're compressing this area here, your chest, and bearing down.
like that. And some people say bearing down, it's like you're going to the bathroom. Еще один из моментов в теле, что можно делать, это вот так вот выдыхать, напрягая диафрагму, как будто бы вы хотите в туалет. Вот такое напряжение создавать в теле. This is grounding, and it's good for the body. It calms the body down. Успокаивает тело, помогает заземляться. The other thing is laughter. Еще одна из техник — это смех. And you can start with pretending that you're laughing, and it's contagious too. Можно начинать делать вид, что вы смеетесь, притворяться, и это тоже будет заразно. So you, in America, we have churches of laughter. Really? Churches? People get together and they laugh. У нас даже есть церкви смеха, то есть люди собираются и смеются вместе. Right. So there's something about you're working with the breath, and you're releasing that constricted neuromuscular lock inside, right? То есть во время смеха как раз высвобождаются вот эти зажимы во время этих выдохов коротких. Это поэтому очень полезно. And I find that it's so wonderful that you have a president who was a comedian or an actor, you know, because those are survival skills, is to laugh. Laugh in community and to reframe things so that they're funny or ludicrous. Смех помогает и выжить, и помогает рефреймить некоторые вещи, поэтому то, что у нас президент был раньше юмористом, это очень хорошо. And so from there, I'd like to talk about movement, because movement is very, very important. Еще важно поговорить о движении, самодвижение очень важно. It's important when you're working with someone, but it's important also just on a daily basis to let go of the stress. Очень важно во время работы с кем-то это использовать, и вообще ежедневно, когда вы в стрессе, очень важно двигаться каждый день. The complex stress, trauma, PTSD, in research has found that there's a number of different factors that cause that. But one is, you know, исследования показывают, что разные факторы вызывают комплексное вот это расстройство посттравматическое. Right, and so, you know, one is that it's immobilization, it's being held down or held back, and being in crash state. И одна из вещей, которые вызывают комплексное посттравматическое расстройство, это именно вот это состояние крэш и такая мобилизация и сжатие. That's right. So it's most important to move, because that crash state is the immobilization that we do to ourselves. And then there's also this immobilization that can happen if we're in small constrained areas for protection. And there's a mobilization. And the third one is, of course, mobilization if things get really bad and the enemy is immobilizing. Еще важно, очень важно двигаться. Почему? Потому что все, что вокруг, оно способствует нашей иммобилизации. Закрытое пространство, страх, нападение врага и так дальше. Поэтому двигаться очень важно. And I really suggest Qigong. And Qigong, yeah. How many people know Qigong? Кто из вас знает техники цигун? Okay. And do you practice Qigong? Кто практикует цигун? Me. Great. A little bit. A little bit. And, you know, again, this is something you can work into your schedule. You can even 5 minutes here, 5 minutes there when you need it. But it's movement, and it's coordinated movement. You're moving in a coordinated way with your breath. Упражнение из цигуна, это получается, вы координируете, то есть, как это по-русски лучше сказать?
Соединяйте дыхание с движением, да, и вот эти упражнения цигун можно делать каждый день по 5 минут время от времени, очень помогает как раз сейчас. Вот, Хотя бы по 5 минут. Хотя бы, да. What do you say? At least 5 minutes every day, right? At least, yeah, try 5 to 7 at least. But but whenever you can. I mean, I think, when you go to the restroom, you go to the bathroom, you wash your hands, and you can do 3 different movements before you come out of the restroom. Когда идете в ванную мыть руки, например, можете сделать каких-то 3 разных движения вместе с дыханием перед тем, как выйти. These kind of routines, and they're good routines because they keep us stable, but they're routines that we can work into our schedule, like brushing our teeth or washing our face. It doesn't have to be complicated or very structured, but we want to keep the body moving. Можно заводить себе такие привычки, да, каждый день, чтобы это было для нас как почистить зубы, как умыть лицо. Это может быть что-то совсем маленькое, но очень важно помнить, чтобы тело двигалось. Research has found that Qigong especially, but also Tai Chi, but Qigong is specifically good for the nervous system, for the whole physiology, for healing the body, and to have activate the Qi or this energy that goes beyond your body to support your family and your friends, your groups. Если вы будете практиковать цигун и тайчи, это поможет поднять энергию в теле, которая даже выходит за пределы тела и будет способствовать поддержке ваших близких и людей, которые вместе с вами находятся. Мишель, спасибо, что разрекламировала цигун и тайчи. И для меня хочу сказать, что если вы захотите, я в нашу конференцию приглашу некоторых китайских мастеров, чтобы они сделали доклад. Вот, теоретически я такое могу сделать. Вот, только нам нужен будет перевод. Давайте. Мы уже хотим. Да, давайте. Хорошая тема. Michelle, thank you for promoting Tai Chi and Qigong. So we can probably have a separate webinar with some masters from China. Yeah. Because on that. If you get a group of people doing that, that energy builds up and there's a bubble of protection around you, a bubble of healing, but it's so powerful you can knock people down with it as well. Если это практиковать в группе, то вообще поднимается такая сумасшедшая энергия, которая как бы формирует такую защиту вокруг вас, и даже можно людей. You really knock people down with that? Можно даже людей с ног сбивать с помощью этой энергии. Маленькое дополнение. You have to practice for a long time. Я очень давно сам практикую цигун, и давно своим пациентам, клиентам, иногда, когда я вижу надобность, рекомендую определенный минимальный комплекс, минимальные упражнения, воспринимая это как телесно-ориентированную форму психотерапии. So Borislav is saying that he has been practicing Qigong for a long time, and he recommends to his patients it as a part of body therapy. Like that really helps. That's right. And it helps with the grounding, with that centeredness. Okay, and so there's stances and flow, and you want that rhythm. You want to keep the rhythm and this embodiment going all the time. This is good for your body. The other thing is там ритмические движения, поэтому это очень хорошо для тела. The other thing is somatic modeling as a movement. Somatic? Yes, somatic. Somatic, окей. Еще одна вещь — это соматические тоже движения тела. So this you can do with clients and with yourself. Let's say that there may be, you locate something in your body that, and your mind, your emotions, your spirit, your soul, whatever, and you're off a bit. And so you start locating it first. То есть вы внутри себя, what do you want to locate?
a discomfort in your body. Вы определяете, где именно у вас в теле дискомфорт находится. So, for instance, like if I say, I feel tension right here, right? Если я говорю, что я чувствую здесь напряжение. So I've located something and I pointed to where it is. Я прямо его себя определила там и указываю на то, где оно находится. Now I'm going to act it out. Теперь мне нужно действовать в связи с этим. So I might go, this is the somatic movement, because what I'm doing is I'm taking that point of discomfort and I'm going to move in a way so that it, rather it being here, it's out here so I can not only identify it, but I can in some way dissipate it. Нужно его как-то из тела достать, да, сделать какие-то движения. И это как раз называется соматические движения, чтобы оно досталось из тела и рассыпалось. So I might go, this is an example, but with each somatic movement, it depends on the individual and on the way they represent it, their representation of their discomfort. Зависит от человека и от того, как он именно, да, субмодально там представляет свой дискомфорт. Но... Oh, I'm sorry, I'm starting to lose my concentration. I'm so tired, I'm sorry. So what's the point? So the idea is, what you're doing is you're modeling it and then you're releasing it. So you are acting as if you are this thing, right? Your whole body becomes the expression of that discomfort. То есть вот этот дискомфорт, который вы как-то себе обнаружили, описали его, нужно его как-то изобразить всем телом, и тогда он выйдет наружу и растворится. So there's all sorts of discomfort, of course, and pain and all that, but I'm just using this example. I don't feel this right now, but if I have that, and I will go something like this. This is my somatic. I'm going like this because it's tight and it's kind of going in. And then what I do is I bring it out. I bring it out this way. I bring it up. I bring it down, and I slowly release. And by doing that, something happens physiologically that changes. То есть, когда вы внутри вот это что-то почувствовали, вы как бы стали этим, потом достали это из тела и вытащили его, и сделали какие-то другие движения, да, вот как показывала Мишель, что она делала вот руками, и получается, что на физиологическом уровне как раз происходит в этот момент изменения. It's like I'm telling myself about that representation. I'm saying, I see you, I hear you. This is how I think is what you're talking to me. This is the language you're using. So I'm mirroring it back to myself. То есть я таким образом себе это отражаю, как бы. То есть я говорю, я признаю, что оно есть, я это вижу, я это слышу, и сама себе отображаю то, что в теле. And you can do this with any kind of situation, whether it's stress, trauma, whatever, with your clients. You can just say simply, tell me where you feel that. Point to it. Можно спросить тоже у клиента, где ты это чувствуешь, покажи, где оно в теле находится. And then what you can do with that is you're moving your body into a rhythm with it, but from there you say turn it into a dance. Можно тоже начинать двигать в каком-то ритме телом, а потом превратить это вообще даже в танец. And you say thank you for that information. Welcome. Thank you. И вы благодарите за эту информацию тело. This is what you say to yourself, that part that's either afraid or whatever. Этой части своей вы обязательно должны сказать спасибо большое, поблагодарите ее. I wanted to go to vision, that part. Is that, and we talked a little bit about this last week, but this usually there's tension around the eyes, that when we are in foveal focused
vision that's really tight and Сейчас gets us in поговорим states чуть-чуть of про panic and зрение. fear. Right. Gets us Если in stand. напрягать чуть-чуть зрение, это Right. тоже будет способствовать состоянию паники. And the idea is simply to notice the tension around here and Надо release. очень заметить напряжение вокруг глаз и попробовать расслабить напряжение вокруг глаз. That's it. It's that whole orbital area. And with all of these different things that you experience, it's always testing yourself on a scale of 1 to 10, or asking your client on a 1 to 10, how tight does that feel? Всегда важно шкалирование проводить от 1 до 10, да, по шкале от 1 до 10, насколько сильно напряжение сейчас вокруг глаз. And so if you're working with someone and they're in a panic state of panic, there's a tightness around there, you say, let's say they feel it's like a 10. And you say, titrate it, bring it down to an 8. Когда у человека очень сильное напряжение, и он, допустим, говорит, окей, у меня там 10 сейчас по шкале, то вы ему говорите, а что? А как сделать, чтобы было 8? Попробуй сделать 8. So right around here, they're learning to calibrate and to be able to control their physiology. Они таким образом начинают калибровать и контролировать свою физиологию. And so when they reach that point, you ask them to bring it down again, bring it down more, to the point of where they feel comfortable. И вы таким образом спросите снижать постоянно по чуть-чуть, на 2 балла каждый раз, пока человеку не станет совсем легко и комфортно. This is a process where they have to go inside and calibrate, and they have to go outside to talk to you. And so that's this dance between inside and outside, and that's that fluid movement, that fluidity that is как раз важный процесс вот этого танца между внутренним и внешним. Вот когда вы так общаетесь с человеком, он переключается между внутренним и внешним, и это помогает. If they can do that, that can create a relaxation response. But that's where last week we talked about, well, then from there, even though there's still a foveal attention, like a high alert state and a case of high stress or chronic stress, and ask them to pick out things and name them around the room. Это тоже очень важная техника, о которой мы говорили, когда нужно в комнате замечать вещи и попробовать поназывать вещи, которые находятся в комнате. So it's up and down, side to side, front. Нужно водить глазами, очень важно именно переводить взгляд вверх-вниз, со стороны в сторону. And back. Назад. But on a specific point, because you want them to be able to follow what's naturally happening for them. You don't want to totally titrate them out too quickly, but just follow that process of tightening to a point of loosening. And after they see point by point and they're noticing the room and they becoming aware of something outside of themselves, then at that point, then you can do this movement of your eyes back and forth as you talk in a very slow way with your clients or to yourself. And again, that's a relaxation response, but that's something about this transderivational search that we do inside the brain. It's a balance and it brings it all together. Is that too much? Мишель. Переводить или уже не надо? Окей. То есть, когда вы просите человека назвать какие-то предметы в комнате, он это называет, нужно делать это медленно, чтобы не было сильно это резко для человека, болезненно, а потом уже нужно делать вот эти вот глазами движения туда-сюда
И вот эта техника EMDR, да, построена тоже на этом, которая как раз снимает стресс. Я лично пробовала технику, она очень классная, вообще рабочая штука. And from there, it's about going back to the breath, slowing it down, bringing it down. И опять замедлять дыхание, расслабляться и And being able to use that vision to go forward out of the walls into the future. И использовать зрение для того, чтобы смотреть через стены в будущее. With the faith and trust that things will be better. И имея в себе веру и доверие к тому, что все будет лучше гораздо, чем сейчас. And make that vision peripheral. И делать себе такое периферическое зрение. So taking the foveal state, focused, going out and then around. And so a good way to go peripheral, it's easy, is just to look straight ahead, but be completely aware of your hands. And this will open up the pupils, relax the system. And очень even, классная тоже техника расширения зрения периферического, вот так вот разводить руки постепенно и смотреть перед собой. И при этом замечать, как движутся руки. These are all components of coach state. All of these exercises bring you back to coach and relaxes the body in order for it to heal and restabilize. Это все компоненты состояния коуч, то есть это помогает запустить процессы исцеления в теле и стабилизации нервной системы. After a while, you get used to doing really fast, foveal peripheral. It comes automatically. And that's what ultimately you want, is to go from crash to open to coach state. The peripheral vision is a quick way to get there. И как раз периферическое зрение вам поможет быстренько переключиться из состояния crash в состояние coach. Из сфокусированности. Always coordinate the breath with that. И всегда согласуйте дыхание вместе с движениями. And continue this 20 to 40 times a day, as much as you need. It doesn't take 20-40 раз в день. 20 to 40 times a day. Well, you don't have to think about it, but the thing is the idea is to remember. It's always come back to self, come back to coach. И всегда важно помнить об этом состоянии коуча, переводить себя в него от 20 до 40 раз в день. And this will help. И вот это поможет. Мишель, насколько я знаю, с движением глаз активно работал Стив Андреас. Я правильно думаю? So with the eye movement, Steve Andreas worked, is that correct? Excuse me? Is that correct that Steve Andreas worked with the eye movement techniques? Yes, Steve Andreas has worked with it. Francine Shapiro of EMDR has worked with it. There's a lot of work on peripheral vision. There's a lot of research on it. And there's a definite connection between foveal vision and stress response. But yes, and stress response. Все правильно, но есть прямая связь между вот этим фовиальным зрением, не знаю, как по-русски правильно, и ответом на стресс. То есть вот это зрение, когда оно суженное, наверное, суженное, правильно называется, суженное, то стресс больше. I'll give you an example of myself, just a small example, but I edit, and right now I'm editing books for Stephen Gilligan. Сейчас я занимаюсь редактированием книжек Стива Гиллигана. Приведу пример. And I will have a friend call up, and I'm in focused foveal vision because of looking at word by word, sentence by sentence. So I'm really locked in a foveal state. Например, я вычитываю книгу, и мне звонит мой друг. А я сосредоточенно смотрю на слова, на буквы в этот момент.
I'll answer the phone to talk to a friend, and everything the friend says, I criticize. И, например, человек говорит со мной по телефону, и все, что он говорит, я это все критикую. My friend says, what's the matter with you? Друг говорит, а что с тобой такое? And then I remember that I'm in foveal vision and I need to be in peripheral before I get on the telephone. В сфокусированном состоянии зрения, мне нужно выйти в периферическое зрение, чтобы говорить по телефону нормально с людьми. Because again, the reticular activating system, the whole thing of editing is to find out what's wrong. Потому что ретикулярная формация работает на нахождение ошибок, когда я занимаюсь вычеткой текста. Что не так? You always have to come back to what is right, what's going on that's нужно right. возвращаться к тому, что так. То есть возвращаться к тому, что на самом деле хорошо. I'd like to go just on sleep, and we're probably, getting close to question and answer. But I'll just say that sleep disruption is normal. I'm sure that a lot of people are impacted by insomnia or nightmares and other problems. Or just lack of sleep. Поговорим о сне. Абсолютно нормально, что сон прерывается, конечно же. И сейчас у многих людей есть и кошмары, и плохой сон, и так далее. So this is probably going to be another time that we can fill this out and talk about it more, but if you want. But Yoga Nidra, I don't know if you know of, does anybody know what Yoga Nidra is? Raise your hand. Heard about Yoga it. Okay. Yoga Nidra помогает. Yeah, no, Yoga Nidra is a good way, and again, you go to bed, you can spend 10 minutes doing it, but the idea is that it's a form of rest that heals the body through mindfulness practice. And the idea is to be aware of different parts of your body. And usually there's guided meditation to do a yoga nidra. And I'm wondering if that's available for anybody, for everybody. Есть практики йога-нидра. Это когда вы перед сном, просто засыпая, начинаете фокусироваться на разных частях своего тела. Есть такие медитации специальные, и это тоже очень помогает. Именно это вид такой отдыха телу, который помогает хорошо спать. Маленький комментарий скажу слушателям. До старта проекта «Звездами НЛП» я уже начал приглашать со стримами практиков йоги. У меня был стрим с одним американским йогом и его учителем из Индии. Если кому-то интересно, я данный стрим выложу, и там немного йоги накомментируют ситуацию, существующую в Украине. So Borislav had is also a stream with a yoga teacher and a yoga practitioner from the United States and his teacher from India. So if anybody is interested, it is available also. And they commented Definitely. And they commented on the situation in Ukraine, and they talked about yoga nidra for a while. Excellent. Because that will heal the body, and you can have intermittent sleep, and it'll count like big spans of sleep. The other thing I was The other thing I was going to say is nightmares. If people can consider, reframe it as nightmares are in service of health and well-being, and that's a way of emitting stress. Если переформулировать кошмары как то, что это тело дает сигналы по поводу стресса, то кошмары, можно сказать, это даже очень неплохо. It's important that if you're working with a person or working with yourself, that you find a symbolism in the nightmares or the dreams, and you be able to look at them and identify them and notice if how it shows up in other parts of your life. But to think of it as a friendly, even though it can be scary, a friendly way of balancing the system.
Очень важно думать о кошмарах не о том, ну, хотя это может быть страшно, но думать о том, что это дружелюбный способ организма нам помочь, и поэтому хорошо бы расшифровывать их, находить там какие-то символы, ключи к тому, что происходит, какие-то подсказки к тому, что нужно делать. There's so much more that I'd like to talk about, but I think we're a little over, and I want to make sure that I see there's some chat here. Oh, okay. At this point, I'd like to ask if there's any questions, if that's Вопросы? okay with you. Тут был вопрос, чтобы вы посоветовали какие-то книги, быть может, по работе с посттравматическим стрессом. Yeah, could you recommend any books on working with PTSD that you think would be helpful? I'll put a list together and send it to you, Borislav. Okay, thank you. I will get that and any other things that might be helpful. Да, Мишель пришлет список того, что может быть полезно. Но не забывайте, тот список, который пришлет Мишель, не обязательно из этого списка книги все будут переведены на русский язык. Так что Поэтому учите английский, ребята. Да, все. I'm encouraging everybody to study English, because a lot of books on NLP techniques and on very important stuff are in English. They have no translation yet. Yes, that's right. That's right. And there's a lot. The EMDR work is pretty good because Francine Shapiro was actually in NLP before she created that. Франсис Шапира, которая создала метод EMDR, кто знает вот это вот, да, эту штуку, она была нелпером перед тем, как она придумала эту технику. Эта книга переведена, она есть. Франсис Шапиро. Yeah, we have this book translated about EMDR. It's old, right? It's like 20 years old or more, this technique. I think she's had quite a few books, and she has, I've actually been, I'm an EMDR person. I do that. I've gone through all of her training. But the problem with it is it's so manualized. It doesn't work organically with the individual. And that's what we're asked to do in NLP and also in Stephen's work. But there's certain things that are pretty specific that can be done that can be helpful. I think that, there's so much more to go in terms of PTSD, but I think that this is a starting point. Definitely, I will send you resources on that. And I think Richard Gray would be really good for that too, because they're working with that. I belong to this EMDR group, and if you do want information, I can get a hold of the local person who puts that on. And maybe you have a video. Maybe you have a video of EMDR. I have a video that Francine made. I do have one, but it was kind of her beginning explaining about EMDR. So I don't know if that's going to be helpful. You need some kind of practical application. Yes, yes, that would be great. Yes, but I can send you. Geez, I wish I could actually send you some books. I mean, I could send them to you, but I don't know how I'd get them to you. Maybe I can copy some material. You mean like hard copies? Yeah, I don't know. I'm trying to think of what would work for you. Okay, maybe you have some books in electronic version. No. Do you have Audible? No. You mean this application? And what is the one? Kindle? Do you have Kindle? Not popular. Kindle is on. Okay. Kindle, I think, is through Amazon. Is it? I think, but you can look at books online. Do you have anything like that? No. You do? No? No. Oh boy, that's okay. Let me think about it, and I'll see if I can do some outlines for you or something like that and get the main pieces together. Okay, thank you. В общем, по EMDR и по всяким разным штукам Мишель посмотрит, что есть, и составит для нас
такое, что может помочь, и пришлет. Так, окей, господа, вопросов я пока не вижу. Вот мы с вами 1,5 часа отлично отработали. Вот, будем потихонечку отпускать нашего лектора. Мишель, громадное спасибо вам, вы просто потрясающий материал дали нам сейчас. Вот, и я уверен, что вы мотивировали большое количество людей к работе. Thank you very much, Michelle, for your experience and the material you've given. And you motivated a lot of people to work on themselves and with others. Вы дали Yeah, определенные it's грани опыта, которые будут очень ценны слушателям. Yes, we really appreciate that. That was valuable information. So thank you so much. and I'd like to ask you specifically, what did you find most helpful? Что для вас было наиболее полезным? Такой вопрос. Если кто-то хочет сказать, поделиться, кому что было полезным, можете написать. Вот для меня лично вот, было очень полезным, вот я помню твой комментарий по поводу эго-идентичности состояния воина. Вот, и твоей интеграции, посвященной объединению полей НЛПшного и тайчи, и цигуна, йоги. Ведь поле НЛП – это поле моделирования и заимствования. Поэтому это может быть очень важным для расширения картины других людей. Yes, thank you, Michelle, very much for integrating all this yoga and Tai Chi things into NLP. That's also broadened our understanding of things. And because NLP is about modeling things, that's why it was... Понравилась твоя модель человека, который выживал в тюрьме 2 года. Это очень крутые. Yeah, and Steve, what was it? McCain? Steve McCain's model was also great. John McCain, yes. On the cane. Or Yeah. John McCain, sorry. John Модель McCain, Джона yes. Маккейна по выживанию в тяжелых условиях. Yeah, his model is very helpful. Those 3 things. You gotta believe in God, yourself, and country. What? Yes, you said that. Yes, a lot of people don't believe in God, but it's something larger. I think of it as something larger than ourselves. Maybe That's It's kind of larger systems. holding the systems together. Yeah. Okay, well, really good. Thank you so very much. And I'm just a message away, and I will get back with you with some more information. Okay, thank you. Thank you. And anything that you want, be specific with me. And because, like I say, I don't know how much you know, and if there's overlap or if there's something new that you want to know about. So just let me know. Можете конкретно спрашивать, что интересует, что нужно, и все. И Мишель, говорит, будет отвечать, потому что не знает, что вы знаете, какие уже знания были, какие есть, что нового может она дать. Хорошо, ребята, я думаю, мы потом Мишель еще пригласим, вот еще чуть позже. Я прощаюсь с вами и хочу вам напомнить, что завтра у нас стрим с еще одним психотерапевтом, Кимберли Прохаской. Это не НЛП, это КПТ. И, скорее всего, стрим будет в 9 часов вечера. Так что оставайтесь с нами в нашем проекте, господа. Okay, Michelle, we would love to have you some other time. And for now, Thank you, we will Michelle. say bye and thank you. Okay. Thank you very much. Bye-bye. It was I love the very chapter. interesting and useful. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice time. You're welcome. I love your cat. Bye bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Take care. Bye. Cheers. Get Thank rest. you. Bye-bye. Bye-bye.